About IP security, Internet Protocol Security. IP security is implemented by using two protocols, ESP and H. ESP encapsulating security payload. H stands for authentication. Authentication header. Okay, these two protocols are used to secure the traffic or the data flow. Okay, these two protocols are used for implementing IP security, ESP and H. As we learned in previous classes, the security services are confidentiality, authentication, signature, integrity. Similarly, IP security also provides these services. The main services provided by IP security are confidentiality, authentication, integrity. These are the main services provided by IP security, confidentiality, authentication, integrity. These are the main services that is provided by IP security. Okay, first one is confidentiality. It is provided by using ESP. Confidentiality is provided by using ESP. This two, authentication and integrity, that is provided by using H. Next is IP security architecture. Architecture of IP security. IP security. IP security is implemented by using two protocols. ESP protocol, this encapsulating security payload protocol, and H protocol. IP security can be implemented by using two protocols, ESP and H protocol. ESP protocols contain all the encryption algorithm, algorithms. H protocols contain all the authentication algorithms. ESP protocols contain all the encryption algorithms, all the cryptographic algorithms. H protocols contain all the authentication algorithms. Okay. Then these two algorithms are combined by using domain of interpretation. These two algorithms are combined by using domain of interpretation. Okay. IP security is implemented by using two protocols, ESP protocol and H protocol. ESP protocol contains all the encryption algorithms and some authentication algorithm also. Okay, H protocol contains all the authentication algorithms. These two algorithms are joined by using DOI. DOI is domain of interpretation. DOI is the identifier. It is the identifier that support both H and ESP protocol.
DOI, that is domain of interpretation. It is the identifier that support ESP and AH protocol. Okay, it contains values needed for other documents to be related to each other. That is DOI. Next is key management. Key management describes how keys are exchanged between sender and receiver. This is the architecture of IP security. First, IP security is implemented by using two protocols, ESP and AH. ESP protocol contains all the encryption algorithms and some authentication algorithms, and AH protocol contains all the authentication algorithms. These two are combined by using domain of interpretation, so identifier that support both AH and ESP. Okay, next is key management. Describes how keys are exchanged between sender and receiver. Next, we will move to security association. Security association. Okay, the important concept in IP security. Security association is the key concept or important concept in IP security. Okay, the main purpose of this security association is to provide one-way relationship between client and server. Okay, security association is used to provide one-way relationship between client and server, or one-way relationship between sender and receiver. Okay, next is different parameters used to identify security association. Security association provide one-way relationship. One-way relationship between client and server. Okay, next is the parameters to identify security association. Security association identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന parameters എന്തൊക്കെയാണ്? First one is security parameter index. Security Parameter Index, that is SPI. Security association is uniquely identified by three parameters. First one is Security Parameter Index or SPI. Okay, SPI is carried in both AH and ESP protocols. It's a unique number given to security association. Security association identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്ന unique number, that is security parameter index. Next one is IP destination address. IP destination address, that means receiver's address where the messages has to be sent. Okay, third one is protocol identifier. Third one is protocol identifier. It indicates whether the association is an ESP or AH security association. Which protocol the security association going to be used? AH ആണോ ESP ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്, ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് protocol identifier. Okay, which protocol the security association going to be used? That is indicated by using protocol identifier. These are the three parameters to identify security association. Okay, all the security association, all the parameters, all the information regarding security association
that will be maintained in a security association database. Okay, security association database. All the information regarding security association will be stored in security association database. Okay. These three are the different parameters to identify security association. Next we'll move to different parameters associated with security association. ഇതെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചേ? പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ. Parameters associated with security association. Okay, what are the different parameters associated with security association? Okay, first one is security parameter index. Security parameter index. Okay, that is the unique identification of security association. First is security parameter index. Security parameter index SPI. It is carried in both AH and ESP protocol. It's the unique number assigned to each security association. It is used for identifying the particular security association. Particular security association identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി use ചെയ്യുന്ന unique number, that is security parameter index. Next one is sequence number counter. Sequence number counter. Okay, second parameter associated with security association is sequence number counter. In any communication, in network communication, the messages will be divided into different packets. അല്ലേ? ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കേസിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ മെസ്സേജിനെ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ മെസ്സേജസ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്കറ്റ്സ്. ദെൻ യുണീക്ക് നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് പാക്കറ്റ്. ഓരോ പാക്കറ്റിനും ഒരു യുണീക്ക് നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദെൻ വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ റിസീവർ. The receiver side will collect, it will accept all the packets, then arrange the packets according to this number. That number is known as sequence number. Okay, for sending different packets, increment the sequence number. For this purpose, we are using sequence number counter. Okay, third one is sequence number overflow. Sequence number overflow. This flag indicates where to stop the messages. എവിടെയാണ് മെസ്സേജസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാഗ് ആണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഓവർഫ്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൻറ്റി റിപ്ലൈ വിൻഡോ. ആൻറ്റി റിപ്ലൈ വിൻഡോ. ആൻറ്റി റിപ്ലൈ വിൻഡോ is used to avoid duplicates packet. Duplicate packets ne avoid ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ്, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റി റിപ്ലൈ വിൻഡോ. നെക്സ്റ്റ് is authentication header information. Authentication header information, it includes all the authentication algorithms, keys, key lifetime and all the parameters used with age. Okay, all the information regarding with age, that is age information. Age information includes all the authentication algorithm, keys lifetimes and other parameters used with age. Next is ESP information, encapsulating security payload information. That contains all the information regarding encryption algorithms. Okay, in ESP information, age information, all the authentication algorithms, all the information regarding authentication algorithm, that is authentication algorithms, keys lifetime, etc. In the case of ESP information, it includes all the encryption algorithms, all the cryptographic algorithms,
keys lifetime, etc. Next is lifetime of security association. Lifetime of security association. Okay, every security association is having particular lifetime. If the lifetime expires, we have to regenerate security association or replace with a new security association. Okay, or security association or particular lifetime ഉണ്ടാവും. ആ lifetime expire ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുകിൽ we have to regenerate the security association or replace with new security association. Next is eighth one is IP security protocol mode. IP security protocol mode. Okay. AH authentication header and ESP will be implemented in two different modes. രണ്ട് different മോഡ്സിലാണ് എന്ത് ഈ ESPയും രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ESP ആൻഡ് authentication header ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടണൽ മോഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് മോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ESP and AH ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, in which mode? This parameter, what IP security protocol mode, this parameter specifies in which mode AH and ESP will be implemented. Tunnel mode or transport. ഏത് മോഡിലാണ് ESP AH ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ആണ് IP security protocol mode. Okay, these are the different parameters associated with security association. These are maintained in security association database. Protocols used by IP security. Okay, first one ESP. ESP stands for encapsulating security payload. Okay, ESP encapsulating security payload. This will be implemented in two ways. ESP will be implemented in two ways. First one, ESP with optional authentication. Second one is ESP with authentication. ESP with authentication. Okay, ESP can be implemented in two ways. ESP with optional authentication, ESP with authentication. In case of first case, in this first case, can achieve both authentication and confidentiality. Okay, second case, ESP with authentication only confidentiality will be achieved, not authentication. These two ways ESP can be implemented. ESP with optional authentication and ESP with authentication. Next, authentication header. It will be implemented in one way, that is authentication along with integrity. Authentication along with integrity. Okay, so two protocols. Next AH protocol ekku kadakam. AH protocol നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. AH protocol, that is authentication header. Authentication header. First, we'll see packet format of AH protocol. Packet format. The size is 32-bit.
Okay, packet format of AH protocol. First field is next header. Next header. Second is payload length. This one is reserved. Okay. First is next header. Next header means it's the next payload. Header of next payload. Payload length means it is a length of actual data. Payload means actual data. Payload length means length of actual data. Next is reserved. That is, some bits are reserved for future use. Next is SPI. That is Security Parameter Index. Security Parameter Index. Next is sequence number. Okay. Next field is Security Parameter Index. That is 32-bit. It is used to identify security association. Sequence number means particular packet number. Next is authentication data. Authentication data. Okay, authentication data, we can call it as integrity checksum. Integrity checksum. Authentication data means what? We have discussed different authentication algorithms in previous classes, that is security hash algorithm, MD5 algorithm and all. Okay, the result of any authentication algorithm, that is a message digest or hash code. ഏതൊരു authentication algorithm എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. The particular message digest, we can call it as authentication data. Message digest authentication algorithm apply ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന result, that is hash code or message digest, that is known as authentication data. Okay, to achieve authentication we have to include authentication data. Okay, this is a packet format of authentication header. Next we'll move to IP header format for AH protocol. Okay, next is IP header format for AH protocol. Before applying AH, we'll see two varieties, two versions of IP header format. IP header format, IP version 4 inde header format endaanennu nokkam. IP version 6 inde header format endaanennu nokkam. Okay, first is header format of IPv4, that is first field is original IP header, TCP data. Okay, this is the header format of packet format of IP version 4. Okay, so IP basics packet format is like this: original IP header, okay, extension header, extension header, TCP data. Okay, so header format, packet format of IP version 4 and
IP version 6. Okay, here IP version 4 തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡർ, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് IP version 6 കിട്ടും. Okay, next is the IP packet format before implementing AH protocol. Next നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, AH പ്രോട്ടോകോൾ ആയാലും ESP പ്രോട്ടോകോൾ ആയാലും 2 മോഡ്സിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. 2 ways in which IP security authentication service can be used are, first one is tunnel mode, second is transport mode. IP security protocol modes ആണ് tunnel മോഡ്സും ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് AH ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, AH ഹെഡർ ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ AH is implemented in transport mode. ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പാക്കറ്റ് ഫോമാറ്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് IP വേർഷൻ 4ന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ ഹെഡ്, original IP header, then include AH here, TCP, data. Okay, case of IP version 6, original IP header, original IP header, extension header, then AH, TCP, data. Okay, this is the AH is implemented in transport mode. Then we'll see the packet format, header format of IPv4 and IPv6. First is എന്താ ചെയ്തേ, this is the actual header format of IPv4. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, AH പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു in between original IP header and TCP. Here also AH protocol is inserted. Okay, after original IP header. So transport mode. Next we'll see tunnel mode. In case of tunnel mode, this will be considered as inner packet, then again include one more AH and new IP header. Okay, this field IPv4 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കേസിൽ, ടണൽ മോഡിന്റെ കേസിൽ ടണൽ മോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ IP ഹെഡർ, TCP, data. This is the actual header format of IPv4. ടണൽ മോഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ആക്ച്വൽ ഹെഡർ ഫോമാറ്റ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, this will be considered as inner package. Then again we have to insert AH here, then new IP header. Okay, so IPv4 here, this will be considered as inner packet. The inner packet I consider ചെയ്ത് AH ഉം new IP header കൂടി include ചെയ്യും. Okay, include AH and new IP header. Next, in the case of IP version 6 in the case ലാവുമ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും, this will be considered as inner packet, that is original IP header, extension header, TCP, data. Okay, this will be considered as inner packet. Then apply AH here, insert AH, extension header, then new IP header.
is IP version 6. Okay, here complete IP packet, that is considered as inner packet. The case of tunnel mode, both AH and ESP is implemented in transport and tunnel mode. Okay, thank you.